I, Rajesh V, Assistant Professor of Government First Grade College, Chanpatna. I welcome you again to the second session of aldehydes and ketones. So, in this session, we will discuss about preparation of aldehydes. So, ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So, to recollect what we have discussed in the last class, so we discussed about aldehydes and ketones. So, introduction ಕೊಟ್ಟಿದೆ aldehydes ಅಂದರೆ ಏನು, ketones ಅಂದರೆ ಏನು, why aldehydes and ketones are called as carbonyl compounds, what is carbonyl group, and we also discussed about structure of aldehydes and ketones, and we also discussed IUPAC nomenclature of aldehydes and ketones with few examples. So in this class we will be discussing about preparation of aldehydes. We know that there are several methods which can be used to prepare aldehydes. Aldehydes prepare ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ by oxidation of primary alcohols by using oxidizing agents such as pyridinium chlorochromate. So aromatic aldehydes can also be prepared by oxidation of methyl benzene. So for example, if you take toluene, when toluene is subjected to radical chlorination, you get benzal chloride, C6H5CHCl2. Thus, on further treatment with water, you get benzaldehyde. So, this is how aromatic aldehydes can be prepared by oxidation of methyl benzene. So, apart from this methods, so we can also prepare aldehydes by using the derivatives of carboxylic acids. So, primary alcohols ಮತ್ತು alkyl benzenes ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಅವು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೆಟರ್ಮನ್ ಕಾಚ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸನ್ಮಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ರೋಸನ್ಮಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೆರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ such as acid chloride in the preparation of aldehyde. So let us see what is Rosenmund reaction. In Rosenmund reaction, we reduce the acid chloride catalytically to an aldehyde. So we all know that in Rosenmund reaction, we use partially deactivated palladium catalyst. So palladium catalystನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So how this palladium catalyst is partially deactivated? By the use of barium sulfate. So what does this barium sulfate will do? Barium sulfate will act as a catalytic poison. So ಈ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಪೆಲಡಿಯಂನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Due to the low surface area of barium sulfate, the palladium activity is decreased. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆಲಡಿಯಂನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಫರ್ದರ್, ಇಫ್ ಪೆಲಡಿಯಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, the reaction may proceed further and it further we oxidize it to alcohols, primary alcohols. Therefore, in Rosenmund's reaction, we take acid chloride and catalytically reduce it in the presence of partially deactivated palladium catalyst. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪೆಲಡಿಯಂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪೆಲಡಿಯಂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ palladium, it acts as a catalytic poison. It slow downs the activity of the catalyst palladium. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಹಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಹಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ xylene in the presence of palladium as catalyst supported over barium sulfate at 140 degree centigrade. So this is how we produce aldehyde from acid chloride. So I have taken the specific example over here, how to generate acetaldehyde from acetyl chloride. So when hydrogen gas is passed through the solution of acetyl chloride in xylene solution in the presence of barium sulfate and palladium, acetaldehyde is obtained. So ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಹಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ xylene ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು ಪೆಲಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯಾವುದಿರಬೇಕು? ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, we cannot produce formaldehyde by this method. Nowadays, acid chlorides can be reduced to aldehydes by the modified hydride reagent. So acid chloride na ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಟ್ರೈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಿಥಿಯಂ ಟ್ರೈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. So instead of Rosenmund reduction, subjecting it to the Rosenmund reduction, the reaction condition is 140 degree in Rosenmund reduction. So we can use the different alternative reducing agent, lithium tri-tertiary butoxyl aluminum hydride. So by using this, we can easily convert acid chlorides into acetaldehydes. And the temperature conditions is very less compared to Rosenmund reduction. So we have seen how to convert acetyl chloride into acetaldehyde. Now we will see how to convert benzoyl chloride into benzaldehyde. So benzoyl chloride is treated with hydrogen gas taken in a hot solution of xylene. In the presence of palladium in barium sulfate solution, we obtain benzaldehyde. So you can see in the slide, when benzoyl chloride is reduced, we get benzaldehyde. So here, benzoyl chloride is being reduced to benzaldehyde by Rosenmund reduction. Next method of preparing benzaldehyde or aldehyde is by Ketterman-Koch reaction. So what is this Ketterman-Koch reaction? This reaction is named after its inventor Gattermann. So here the benzene is reacted with carbon monoxide and hydrogen chloride. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್.
So anhydrous aluminum chloride, it acts as an Lewis acid here. So when benzene is reacted with equimolar proportion of carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of a Lewis acid such as anhydrous aluminum chloride, formylation takes place and benzene is converted into benzaldehyde. So this Getterman-Koch reaction is similar to your Friedel-Crafts acylation reaction. So Friedel-Crafts acylation reaction tarane ee reaction. So ali benzene when it is here, benzene when it is reacted with carbon monoxide and HCl, equimolar proportion of carbon monoxide and HCl, it forms formyl chloride, HCOCl. This HCOCl, formyl chloride, in the presence of aluminium trichloride, a Lewis acid, acyl group was generated, and this acyl group attacks the benzene ring. So this acyl group attacks the benzene ring. So this is the Getterman-Koch reaction of preparing aldehydes. So now I have to prepare benzophenone. How can I prepare the benzophenone by Getterman-Koch reaction or Friedel-Crafts acylation reaction? What is the starting reactant? You take benzoyl chloride C6H5COCl and treat with benzene in the presence of aluminium trichloride, the Lewis acid, we get benzophenone C6H5CO C6H5. So this is about Getterman-Koch reaction. Here are the few points to remember. During the preparation of aldehyde from Rosenmund's reaction, barium sulfate moderates the action of palladium catalyst, preventing further reduction of aldehydes into alcohols. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ what is the function of barium sulfate? Barium sulfate acts as a catalytic poison. It prevents further reduction of aldehydes into alcohols. So aldehydes in the further reduce ಆಗಿ alcohols ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ barium sulfate. So it acts as a catalytic poison. It partially deactivates the palladium catalyst. In Getterman-Koch aldehyde synthesis, carbon monoxide and hydrogen chloride behaves as a formyl chloride. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ HCl ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ HCOCl, that is formyl chloride ಬರುತ್ತೆ. ಈ formyl chloride in the presence of Lewis acid, it forms a formyl group, HCO minus group. This formyl group attacks the benzene ring and leads to the formation of benzaldehyde. So these are the points to remember. And coming to the summary of this session. In this session, we have discussed two different methods of preparation of aldehydes. Even though many methods of preparing aldehydes is known to us, that is from the preparation of alcohols ಆಗಿರ್ಬೋದು, primary alcohols ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ alkyl benzenes ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ today what we discuss, what is there in Bengaluru University syllabus is preparation of aldehydes by Rosenmund aldehyde synthesis method and Getterman-Koch aldehyde synthesis method. I hope you have understood. Have a nice day. Thank you.